Hello and very good morning to all of you, and welcome back once again to our online study. So, again, we will continue our syllabus with accountancy. See, in accountancy, so far we have discussed seven chapters. Last one was cash book, and before that, chapter 5, that was the last chapter, chapter 5, accounting equation. Now, the new chapter, that is journal proper, which is very, very easy, and it is based on journal. So, if the concept of journal are clear, then you won't find difficult at all in this. You will not find any difficulty in this lesson. Now, the question is, what is journal proper? Journal proper is a kind of subsidiary book. First thing you keep in mind. See, earlier we discussed the concept of subsidiary book, that is when the number of transactions are more, so it is difficult to record all transactions in journal. So for convenient, transactions are divided into different subsidiary book, and each category of transactions are recorded separately. For example, purchase transactions recorded in purchase book, sales transactions recorded in sales book, cash transactions recorded in cash book, like that. So altogether four types of subsidy books are there. It is my advice that before you begin this chapter, once again for 2 minutes, you will refer the starting of subsidiary book. જે સબસિડી બુક્સ જે છે એનું સ્ટાર્ટિંગ એકવાર રિફર કરી લેજો, બરાબર? ત્યાંથી જ તમને જર્નલ પ્રોપરની લિંક મળશે. સો વોટ ઇઝ જર્નલ પ્રોપર? સી, we have studied different subsidiary books in chapter of subsidiary book. જો અહીંયા બી રેફરન્સ આપ્યો જ છે. The journal proper is also a type of subsidiary book. The first thing is journal proper is a subsidiary book. Journal proper is kept in order to record those transactions which cannot be recorded in purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book, પેટી કેશ બુક, બિલ્સ રિસીવેબલ, બિલ્સ પેએબલ બુક. એનો મતલબ કે આ બુક્સની અંદર જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ ન થાય તે ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર રેકોર્ડેડ ઇન જર્નલ પ્રોપર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્નિચર સોલ્ડ ટુ પાર્થિવ 5,000. Now this transaction is a credit sale of furniture which is not recorded in any other subsidiary book. Hence, such business transactions are recorded in journal proper, which is a part of subsidiary book. Okay. So, meaning of journal proper is what? The subsidiary book in which the transactions which are not recorded in any other subsidiary books are recorded is known as journal proper. Journal proper is used for very limited number of transactions. The format of journal proper is the same as format prepared to record journal entry. Means there is no difference as far as the table is concerned. You can see a table of journal proper is same as table of journal. That means there is a date column, there is particular column, LF, debit and credit. Equal angle thing, you will not find any variations in the format of journal proper. Now but what is the difference? In journal all transactions are recorded, while in journal proper only limited number of transactions are recorded. Now which transactions are recorded in journal proper? So there is a list or chart. 6 type of transactions are recorded in journal proper. One is opening entry, second transactions not recorded in other subsidiary book, transactions of inter-account transfer, closing entry, adjustment entry and rectification entry. 6 categories na transactions che they are recorded in journal proper. So we will try to discuss all these 6 category one by one. So what is called opening entry? Okay, when a person starts his business, he brings asset into business which is recorded in journal proper. For example, આપણે જર્નલમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આવતું હતું કે વિરેન્દ્ર બ્રોટ કેશ રૂપીસ 15,000, બરાબર, ફર્નિચર 10,000, સ્ટોક 8,000, ડેટર્સ 3,000 એન્ડ ક્રેડિટર્સ 5,000. તો તમે જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરતા હો, તમે ઇન્ક્લુડિંગ કેશ તમે એન્ટ્રી પાસ કરવાના. કેશ કમ્સ એટલે કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ કરશો. બટ જર્નલ પ્રોપરમાં તમે કરતા હો તો શું થાય કે કેશ સિવાયના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, બિકોઝ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન કેશ બુક. સો હિયર એન્ટ્રી ઇઝ વોટ? Furniture comes in. So you can see
furniture account debit 10,000, stock comes in, so stock account debit 8,000, debtors comes in, so debtors account debit 3,000, creditors તો આર liability તો ટુ creditors 5,000. ઓકે અને આનો ટોટલ કરો તો દેટ ટોટલ ઇઝ 21,000 માઇનસ 5, તો કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ 16. આ એન્ટ્રી તમારે જર્નલ પ્રોપરની અંદર કરવાની. જર્નલ એન્ટ્રી કરતા હો તો શું ફરક પડે કે હિયર અલોંગ વિથ ઓલ ધીસ એક કેશ અકાઉન્ટ બી ડેબિટ થાય, બરાબર, જર્નલમાં, અને જર્નલ પ્રોપરમાં કેશ ન આવે, આટલો ફરક છે. બાકી જર્નલમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં જે એન્ટ્રી કરતા હતા સેમ એન્ટ્રી વી હેવ ટુ પાસ ઇન જર્નલ પ્રોપર. ઓકે, you can see here કે cash 15,000 brought while starting business will not be recorded in journal proper as it is recorded in cash book, because along with journal proper we are also maintaining cash book, so cash transactions are recorded in cash book. ઓકે, બાકીના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જર્નલ પ્રોપરમાં થાય, ઓપનિંગ એન્ટ્રીઝની વાત. સેકન્ડ, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન અધર સબસિડી બુક. See, those transactions which cannot be included in other subsidiary books are included in journal proper. Such transactions are divided into three categories. Transactions of credit purchase or sale of asset. For example, are transactions. Mehul purchased furniture of 20,000 from Vivek Furniture Mart on credit. તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે છે ઇટ કેનોટ બી રેકોર્ડેડ ઇન એની અધર સબસિડી બુક. તો એની એન્ટ્રી જર્નલ પ્રોપરમાં જ કરવાની, જેવી રીતના જર્નલમાં કરતા સેમ કે ફર્નિચર કમ્સ ઇન, તો ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ વિવેક અકાઉન્ટ, વિવેક ઇઝ ગીવર, બરાબર છે, વિવેક ફર્નિચર માટે. સોલ્ડ એન ઓલ્ડ મશીન હુઝ બુક વેલ્યુ ઇઝ 10,000 ટુ મૌલિક ફોર રૂપીઝ 8,000 ઓન ક્રેડિટ. તો અગેન ઇટ ઇઝ અ સેલિંગ ઓફ અસેટ. જો ગુડ્સનું સેલિંગ હોય તો દેટ ઇઝ રેકોર્ડ ઇન સેલ્સ બુક, બટ સેલિંગ ઓફ અસેટ ઇઝ ટુ બી રેકોર્ડ ઇન જર્નલ પ્રોપર. તો હિયર અનધર થિંગ ઇઝ વોટ કે બુક વેલ્યુ ઓફ મશીન ઇઝ 10,000 બટ વી સોલ્ડ ફોર રૂપીઝ 8,000, યુ કેન સી. તો ડિફરન્સ 2,000 રૂપીસનો લોસ થયો કહેવાય. તો એઝ પર ધ રૂલ્સ ઓફ ડબલ એન્ટ્રી, મૌલિક ઇઝ રિસીવર, તો મૌલિક અકાઉન્ટ ડેબિટ તમારે કરવાનું 8,000થી. લોસ છે તો લોસ ઓન સેલ ઓફ અસેટ્સ અકાઉન્ટ, એટલે કે લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,000. To machine goes out, so to machinery account 10,000. Okay, this entry will be passed in journal proper. Okay, I hope you are following this. Okay, and transactions for which subsidy books are not kept. Okay, sometimes, see, many times when the proportion of certain type of transaction is very less, a separate subsidy book is not kept for them. Such transactions are recorded in journal proper. For example, all traders do not keep subsidy books for recording transactions of bills. In such situation, transactions of bills are recorded in journal proper. Okay, like bills receivable, bills payable transaction. At times, some traders do not keep returns book, for example, purchase return or sales return book. In such a situation, transactions of purchase return or sales return are recorded in journal proper only. So આ આપણે બે કેટેગરીની વાત કરી કે which transactions are recorded in journal proper. Now in next video we will discuss example number 1 and we will proceed into this lesson. Okay, so thank you very much.